This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Morning Vibes, we're the number one station, audiovisual station for your fix in reggae and dancehall all across the continent. And remember, you can listen to us on 104.5, that's in Nairobi, Mombasa 98.7, Nyeri 98.8, Meru 107.1, Eldoret 107.5. In studio, we are so privileged to have Kevin Mubadi, who is a buddy of the bodaboda guys, but he's also the National Executive Chairperson of the Bodaboda Safety Association of Kenya. Mubadi. Yes. Karibu sana. Asante sana. And then also, of course, because this conversation got to be balanced. On the blue corner. In the blue corner. We have the police spokesperson, Bruno Isoho Shioso. Nice. We're talking about relationship between police and the bodaboda. And we've seen a lot of things happen in the past couple of weeks, but we want to have dialogue. Karibu sana Bwana Shioso. Thank you so much, vijana. Jina ni Bruno Isoho. Isohi Shioso. I'm happy to be here to hang out with the Kenyan youth. Which part of Shioso ni jina yake? Ni Kiluya? Kiluya, Western, Kakamega County. Kakamega County. That's home, yeah. Salimia watu wa Kakamega. A village called Itohola in Reggae. Yeah, very great place. Oriana? Malay mno. There we go. All right, so see hapa tunapendanga ma languages sana. Mubadi, hiyo jina ni ya wapi? Mubadi Busia boda. Busia. Karibu sana. Karibu sana. All right, so gentlemen, I'm so grateful that kwanza hizo area pale umetaja pota siliatia huko. Unakumbuka zile bodaboda ilikuanga baiskeli? Yes. Yeah, sure. I remember. Mtu kutoka mpaka ya Kenya ukimpeleka mpaka Uganda. Can you imagine? Tena unamtoa huko anarudishwa huku. Unajua vile nilikuwa nasoma Uganda, that's how they used to cross us. Because unachukua hapo, vuka paka huko. Nilisoma St. Lawrence. Huu ni wale watu wa 4, 5 and 6. Wale wa trust ndio walikuwa wengi. Unajua trust here Uganda. Nice. Bodaboda imeevolve sana. Sasa ukiangalia kwanza Western, ukiangalia Nairobi, ukiangalia Eastern, ukiangalia Central, kila pahali young men and women wamechukua ndudhi, wamedecide yani hivi ndio tutajenga uchumi ya Kenya. Lakini ukiangalia hiyo relationship, kwanza kurun boda it's not the easiest business. Nilikuwa naongelesha youth wengine hapa Kakamega, akaniambia kwanza ile kuchukua ile loan, kwanza kulipa mdogo by iki break down, kwanza kulipia hizo vitu, by the time anamaliza kulipia hiyo loan na full fledged ako na mdudhi yake ameanza kufanya biashara, it really does take time. So ni kitu yenye mtu anaweka effort, but most people out here might not look at it like that. So Mubadi, tell me, what are some of the challenges wasiwanduthi kuanga nayo? Because the whole of the past 2 weeks tumekuwa tukisikia why nduthis are bad, but what are the challenges za kuwa na nduthi? Challenge number 1, for example, now you are a young man, umetoka shule ama shule imekataa because hauna fees, umeamua kuchukua pikipiki. Utasema acha niende nichukue loan. Ukichukua loan, the current loan system ya watu wa pikipiki is not favorable because unapata you pay like even 150% interest kwa ile kwa maana pikipiki ni 120,000 130 but at the end unajipata unalipa almost 250,000 ukimaliza kulipa ile pikipiki. So that is the first challenge. Hii inabidi kwanza huyu mtu akishapata ile pikipiki, he must work very hard day and night, going up to late hours kuhakikisha kwamba at least anapata kitu, alipe ile deni ya pikipiki na apate kitu ya kupeleka nyumbani. Challenge number 2, unapata ndio hakukuwa na pesa hata ya kwenda riding school. So jamaa alipata tu 10,000 akaenda akachukua loan pale akapewa pikipiki na hajai kanyaga kwa shule ya kuendesha pikipiki. Number 3, hizi shule zilikuwa mbali. Unapata mtu, for you to get a driving school you have to go for 50 kilometers, hata pengine watu wengine like 100 kilometers ndio upate shule. So kwenda kila siku commute kila siku ni shida. So mtu anaambia tu rafiki yake anamfunza hapo kidogo, anaanza kuendesha pikipiki. So inakuwa kwamba huyu mtu hana skills za kuwa barabarani, hana leseni ya kuwa barabarani. That's another challenge. Na si anajiendanger, lakini sasa kwa sababu ile hali ya kutafuta inabidi tu afanye hivyo, not knowing that akigongwa hata yeye kama atagongwa kimakosa bado yeye ako na makosa. Hiyo ndio kitu yenye watu wetu wa pikipiki walikuwa hawajui. Wanapata akienda kwa polisi akimwambia sasa wewe uko na makosa, naona hapana nimeonewa kwa sababu, but polisi anamwambia hauna leseni, which means you are not supposed to be on the road, it is as per the law. Lakini sasa yeye hata jua kwamba ule askari amemwambia kwa maana yeye ako na makosa kwa sababu hana leseni. So anaona ni kama ameonewa na askari.
Na hiyo kitu ya kuonewa tunaisikia sana, watu wa Nduthi wakisema watu wa magari wanawaringia sana. Na I want to turn to you Bwana Shioso. Umesikia anasema wanaingia kwa barabara hana leseni. Right? Driving school hajapitia, these challenges. For the police, when you hear these challenges and you're seeing that this is an industry that's rapidly growing, what have been your response to this? Yeah, great question. Biashara ya Nduthi ni biashara yenye iliingia kwa our sector ama kwa economy. Na vile ilikuja, it was like a good welcome. Yeah, first of all, ni sector yenye kila mtu lazima aheshimu. Na inachangia pakubwa sana kwa economy ya nchi. Pakubwa sana. So sisi kama serikali na hata Wakenya wote, we have to support it. Yeah, we nurture it, we support and grow so that it can play its role as a growing nation or economy. On the other side, again, the same subsector, actually let me call it a subsector, because now the larger one is public transport. Inapea vijana wetu ajira. We all know that vijana sahi kama ya kazi ni shida sana. Right from ukienda ku Nduthi hapo utapata kuna watu graduates over there. Yeah, mpaka ule mtu wa chini kabisa. So inapea watu na opportunity ya kupata ajira. Yeah, wafanye ile kitu. Na ni kitu je wakichukulia kwa njia mzuri, they can grow with it despite all the other challenges kama all other sectors. Kama nishasema hivyo, utapata sasa vile tu chairman amesema. Wakati kila kitu mtoto akizaliwa, unapata the parents kwanza you don't just go there manake discipline ama vitu kama hizo. Unajaribu kunaacha polepole na hata kifanya tumakosa kidogo, utapiga kelele. Yeah, these are way unampeleka polepole hoping that akigrow usha realize ni mtoto lazima akuja kwa mtu. The same way government ina operate. Industry kianza polepole hapo hivi, government inajaribu ku incubate na kuinacha. So hata kama iko makosa kidogo, si ati serikali ioni. Tunaona makosa yako pale kidogo, lakini utaki kuiua. Ukisema apply the traffic act. Yeah, kwa Nduthi wakati ilianza henga kwako basai. Ingekuwa imekufa. Okay. Because the traffic law is the most punitive law. Na watu hawajajua hiyo. So lakini sasa mtoto naye sasa wakati unampa nafasi ya kugrow kidogo, lakini ukimwangalia naye usipochunga tena anaweza kuzoea na kuwa sasa anaanza kiburi. And that's the problem that you are having. Kitu ya kwanza polisi hatuwezi kuwa kila pahali. Tunaweza kuwa tuko na kazi mingi sana ya kufanya. We are the most busy sector in terms of public service. Na vile Nduthi ilianza biashara hiyo, na nimeshasema kila mtu akaona kama ni kazi mzuri, na saidia hata sisi wenyewe polisi tunapanda. Tunataka kukimbia kazi, tukitaka kushika mtu haraka tunakimbia. Hao ndio wanatubeba. Kule mashinani kule. Polisi wengi wanapandanga Nduthi wanaita kuja tuchukue tukimbie tufanye kazi fulani. So ni watu kwanza, ni watu wetu na ni watu kwanza wanafanya kazi ya maana. So makosa kidogo tulikuwa tunafunga macho. Sasa ukienda kwa hii traffic act, bila chairman amesema, the most important thing yafaa ujue what we call a public road. Anything inakaa kama inaitwa gari, na Nduthi ni gari. Sio kwa daita bicycle, kwa sababu bicycle kawaida yeye yafaa ikuwe na lane yake. Lakini Nduthi sio ile gari yako, hii ni gari yafaa ikuwe kwa main road. Na barabara halisi iko na sheria. Na sheria is so strict sababu ya maneno ya ajali. Sisi tunajua tukienda maneno hasa tena effect ya ajali ni maneno mengi sana. So kufupisha tu maybe kwa swali ni kusema hivi, makosa imekuwa wako ndio. Mara ya kwanza tulikuwa tunasikia kama tunabembelezana kidogo kuwapea nafasi, lakini tumekuwa kufanya kazi kule nyuma kuongea na hao kupitia mimi na forums kama road safety. Tuko na road safety za kipolisi za kuenda kuongea na watu kama tunaita au mkutano tunaongelesha kwa maredio kama hizi, kupata nafasi kuongea kusema vile ifai kuwe. Tuko na wakati mwingine tuna crack the whip, lakini ile kupembelea leo crack kesho unaachana nayo. Lakini sasa hii kitu ikakuja ikashika ikakuwa sasa imeanza kukua kama what you call impunity. Impunity imeanza kufika, na sio ati kwa sababu ni wote. Ni kwa sababu ni ile entry kwa biashara. Unajua kile biashara kama sasa hivi nikiamua nifungue radio station yangu, utapata that there are those barriers. Ya kuingia kwa industry. Inafanya watu wengi wasingi, hata kama ungependa hutaingia. Lakini hii sasa ni ile mtu ukiamuka, bora unaweza pata ile amesema ile capital. Ile 100 ama tu nakopa kwa mtu kile kama. Entry into the sector ni very easy for anybody. So kila mtu akwe ni nani, akwe ni ile mtu mbaya zaidi. So in terms of regulation, kuna vitu kama vetting aziko in place,
na other mechanism which you can maybe discuss as you go on. Na kiasi hapo ndio changamoto ilianza kutokea ni hii pale kila mtu ameingia. Yes. Wale wazuri wako wanataka kujisaidia kimaisha, na wale wanataka kuchukua kama excuse ya kutumia ndudhi kufanya maovu. Na sasa hao tunapata kwa barabara hawana nidhamu. Now I want to go back to I like how you've described it. Umesema kwamba ni kama mtoto mwenye unataka kunacha, as in unaanza hii kitu kidogo alafu will go on. But while that nurturing is going on, one of the big concerns has been, first, these are people who, some of them have no training on the road. Yes. They're riding on, on highways, right? If you're looking at right now any highway we're talking about, kuna mse wanduthi amebeba more product than should be. Hata hawezi ona nyuma, hawezi ona mbele, amebeba maraia, 4 people, 5 people. So they're not just endangering themselves. So as we're nurturing that, they're also endangering. So many accidents have happened on the road. People have died, lost their lives, lost families, because we're trying to nurture this business. So from our other road users perspective, how are we protecting the other road users? Because that has always been the concern. Even if, like right now, I drive from here, Mombasa Road, to the CBD, I'm going to have near-death incidents, and they're all caused by Anduthi that is riding hajui kitu yote juu ya hii road safety. Should me as the other road user be following road safety procedures? I should just be protecting myself. Okay, there's something that was working behind the curtain, as the spokesperson said, where Waziri C.S. Matiang'i formed a task force committee. We had traffic regulations, but now we wanted to have a specific now for these bodaboda riders. And I was a part of that traffic task force committee. So there's some recommendations that we came up with to enforce on the regulation that were there for the motorcycle riding. One, where they said you should not carry excess passengers, you must have a license, you must have insurance. All this is to protect the external, the third party and the rider himself. Because in insurance, sahi ule mtu anduda kikugonga, kama hana insurance hautalipwa. That means wewe umeenda hasara, yeye pia ameenda hasara. Si ndio kwa sababu watu wanagather wanataka kupigana. Yes, because anajua akienda polisi tena makosa yake. So wanataka instant justice hapo kwa barabara. Hata ukimgonga na pia yeye hana insurance, tena bado ni shida. So those are the recommendations zenye tuliweka, immediate. First, registration. Because tumesema these people must be identified. Who are they? Where are they? What are they doing? Sasa ukisimama hapo uulize who is a bodaboda rider, humjui. Hujui ako wapi, hujui anafanya nini, hujui kama ni criminal or... So the government came up with these measures, and we are the leaders of the bodaboda sector. Tulikuja tukakaa nao, tukaongea. Na then there another challenge that was there about licenses. Tulikuja tukakaa tukapata, one, the challenge ni kwamba shule haziko mashinani, shule ziko mbali, shule ni expensive. So we sat with the Minister for ICT and CS Matiang'i, tukaangalia what is the root cause of these problems. Kwa nini hawa watu wakipata ajali wanapigana? Kwa nini what is the challenges? So tukapata kwamba hawa watu kweli hawana license. Why? Because shule haziko, license ni expensive. Then we partnered with the government through NYS to train these guys. Outside of Nairobi ama hata pia Nairobi haziko. Ana Nairobi pia uzayo kuuliza shule ya driving school, riding school haiko. Pengine ziko hapa town, ingine iko huko Embakasi, mtu huko Kileleshwa hakuna hiyo shule. So you find that there is a challenge. Ndio tukaongea na serikali tukapartner with NYS. Tulifanya 2 pilot project in 5 counties. Kuhakikisha kwamba now we devolve, tunapata watu wengi from NYS wana train hawa watu, tunapeleka TVETs zenye ziko zote tunazifungua zinakuwa kama driving school. NYS wanaenda mpaka pale chini kwa DCC. Unajua this is the closest area penye mtu anaweza enda. Mtu anaenda 2 hours anajifunza hapo karibu na kwa DCC kwa social halls. So this is what we had put out na serikali. Tukafanya pilot, tukaona kweli it works. So we are going to deploy this. When are we looking at this being deployed? From 21st of this month. We are looking at 21st. 21st, to start. Yeah. Then to add on that now, who are they, where are they, what are they doing? Tumetengeneza digital registration for all the riders. We are going to have 2. One, in their circles, because they must have a group somewhere, either circle, CBO, self-help group, wherever they are, or the small association, wherever they are, or the stage where they operate from, because it has leaders. So we are going to register you at your stage level digitally.
because I want Mr. Shioso here, when he sees a motorbike, he can even pick his phone and check. Yeah. And notice this motorbike is from Baringo and it belongs to so-and-so and the rider is so and the owner is so-and-so. Easily. Very interesting. I mean, this is a very interesting, and we've been hearing these are some of the reforms that are going on. And I know it really does take time from idea to fruition. Yeah. Enforcing. Because I've seen that even before we got here, about 2 years ago or 3 years ago, kulikuwa na story ya helmets. Remember when the Bolts and the Ubers got into the market, so it as a viable, biashara, you'd see Nduthi guys having, if you want to know a new Nduthi, you see a guy with a helmet, right? But then something happened there, like 2 years ago, there was a crackdown that was going on. I don't want to call it crackdown, enforcement, right? Which is, even as you were paneng and Nduthi, the guy will tell you, tafadhali va helmet. I don't want to put it on Nduthi guys. I also want to put it on the public because Wakenya pia sisi tujiangalie. No, but people say it's kind of disgusting. You can buy your own helmet. Inakwanga kama unatumia unaweza nunua. Enforcing. What has been the challenge? Because nimeangalia watu, even this guy was almost run over the private plain cloth. Ametaka kusimamisha Nduthi and I'm like, hey, we need another strategy. Yeah, enforcing already Nisha mentioned hapa mbeleni is done by the police basically. Yeah. Na police ni ule tu. You see. Ni ule mwenye afasa yeye akuwa anachunga mtihani sahi. They are all police officers in the republic. Yeah. That's the focus. And that this focus on mtihani is within the bigger focus the election. Yeah. And that focus election here for the rest of the year or part of the year is within that bigger focus ile kaudi ya kupeana law and order. Yes. I'm just trying to tell you now the police are, who they are and where they're coming from and what they do. Yeah. So kazi police kazi rahisi. You have to do everything every given time. Including that enforcement bodaboda. Having said that, now comes the enforcement of bodaboda, knowing the numbers of bodaboda in Kenya. You know how many they are? They're talking about right now maybe 2.something million, 2.4 thereabouts. Yeah. And still growing. Yeah. So to do a crackdown on bodaboda, ni kazi yote faa isimame. Yeah. Hata kazi yote kisimama, haitatosha bado. Yeah. Haitatosha. You see what I'm saying? Yeah. So for us police, we have our tactics of working. We can say now, tumeanza kuona kama sahi. There's a problem here, let's move there. Yeah? Kama maji vile maji nitoka kwa damu. Unafunga hii valve huko, unafunga valve huko. So we put a focus there like for 2-3 maybe like a month. We have so many, we've been doing them. Yeah. At times we call them RRIs. Rapid Results Initiatives. Targeting as a particular issue. Could that rapid result also be reactionary? Because what some of the response we got was it's reactionary. Yeah, which is okay and which is true. Yeah, and that's part of policing. Yeah. Policing is tunafanya neutral levels. Yeah, you have to be proactive and you have to be reactive. Proactive means you are crime prevention, and then law enforcement. So when you talk about law enforcement, we are talking about, being reactive. Yeah. That's law enforcement. Makosa shafanyika, we have to move it. Na ndio kazi yetu. Part of it. But the other side of it again, the other end of the stick, there are two ends of the stick. The other end of the stick, ile kujua there's a problem here, tuanze kuweka mikakati mbele. Kama sasa you're talking about now these reforms, we're trying now being proactive now going forward. Tukae chini tupange mapema to mitigate. Yeah? So you put interventions place. So people accuse us being reactive. It's okay. You have to be reactive. When the dam bursts, paka mukuje mujaribu kuiziba. They don't mean that amuko mnafanya kazi to make sure dam iko secured. So that's neither here nor there. But going back to the core of the question is enforcement bodaboda still like kazi rahisi, but we've been doing it. Yeah, in terms of operations which are like targeted for this kind of a time, and then kuna ile normal to ongoing traffic enforcement. Ile mnaanga barabara askari wako barabara vitu kama hizo kuna makosa na hiyo ni ile tu like routine utaona moja mbili tatu. So it can be that more effective. Na kifanya ile kwa effective tena the same Kenyans they are up in arms. But let me ask you, in a scenario, because you're talking about you want to follow the rules, right? Yes. I'm another road user, maybe I'm a cyclist, he's a rider, right? Or I'm a pedestrian, he's a driver, right? When I cross the road, I cross at the zebra crossing. When he's driving, he keeps where there's a yellow line, continuous yellow line, he doesn't cross. But Nduthi, unaweza shuka kutoka kwa bridge hivi una fly. It's true. So how do you enforce that?
Because those are the big challenges. If that simple one lanes. You see what we are doing. We want to partner with the police. Where there's what we call self-regulation. Yes. This now is under self-regulation. Police cannot do this. Yes. Through the registration we are doing, we'll know who is your chairman, where you are, and whatever you do. We are going to put in to make sure that the chairman of those officials monitor the movement of those riders, wherever they are. If he does a mistake, through internal and self-regulation, ataadhibiwa yeye na kikundi yake pale, amwambie wewe ndio unataka kutuharibia, ulipita mahali fulani it's I thought that has been happening. But even before, let me just jump in, please. Even before self-regulation, which is a very valid point. Yeah. But the baseline of it should be this: personal responsibility. You know what I'm saying? Watu boda wote ne, watu macho. I'm sure they are above 18 years and above. Unajua ukiingia the moment umeingia kwa gari, you are taking a risk. Na risk ni personal na tena kwa watu wengi, other road users. Yeah. So what we are saying, and that's where the problem is, because from the statistics, napata over 70% on license. Wow. Yeah, Wow. on the license. Over 70% of them. This is now data from the records. Yeah. So we are saying about, I mean, where when you are motorist, kuna gari. I'm sure kuna gari now. Wengi wako na gari. And you know that pain you went through ndio kwa barabara. Of course. Yeah? Driving school, uanguke mtihani, ufanye nini, hata ukishapita unapewa provisional license, work at UL, people to be careful about you or you are driving, you know. It takes. But then we are talking about situation where mtu mnaenda hapo nyuma ya nyumba hapo, unaomba mwenzako anakushikilia, ya kwanza unaanguka, ya pili unaenda unafika hapo, ya tatu kwa barabara unabeba mtu. Imagine. So you know nothing. Yes. Yeah, in terms of just being personal, I mean, responsibility. How responsible are you as a person going on the road? That's now where the main problem is over here. So, but how will I be personal responsible if I know the cop getting me on the road is close to impossible? Nobody knows who I am. I'm not registered anywhere. And that's why you have to be responsible because of those factors we're just mentioning. What we are saying is, these are risks. Personally, it's a personal risk. Of course. Yeah? Mimi mwenyewe nitaanguka na pikipiki nitakufa ama nitaumia vitu kama hizo. Nishakufa kuna familia yangu itakuwa. You see, when you think of that philosophically about that, it's common sense, you start from that, unaanzia hapo. I want to take a short break. Okay. I want to take a short break. It's now 8:30. Tukirudi nataka kuongea na wase wa Nduthi because your leader is talking about what you're planning to do. Police spokesperson pia anasema Kenya wanataka kuenforce, lakini wewe ndio uko kwa barabara. Unaona hizi vitu, is this the solution ya venye muneza run biashara yako na uko safe kwa barabara na pia uweze kuwa usiharasiwe na pia uko safe for other pedestrians? Do you think that the solutions that are being offered here are good? Kevin, what's up? How are you feeling? I'm feeling excited, and actually, before I tell you, before we go into music, I just wanted us to Kirudi. I want us to compare countries. Kwa sababu Uganda na Rwanda maboda ziko mingi huko sana. And apparently in Rwanda hakunanga hizi mashida. And I remember even Governor Sonko, our former governor, lendo huko akasema, oh, you know, there's some lessons we can learn from Rwanda. So hopefully we can discuss if you have been observing hizo. I want you to hold that thought. Watch out tusikize muziki kidogo. Morning Vibes, where you are the MVP. Sawa magangsters wenye wanachukua Nduthi wanafanya vitu zingine wewe. We are not the red dye we're talking about. Those are the tomatoes. Yes. No, unaona mse mwingine amepanda kwa Nduthi mazeni kana anataka kufanya red dye. That thrill ya Nduthi yenye mlikuwa mnaongea behind the scenes, Is this part of the reason why our Nduthi saa zingine wana risk life zao? But we're here for solutions, dialogue. And leo we're trying to find out what will be the solution, because hatutaki kujipata kwa incident ingine kama hiyo ambayo ilifanyika. Before I open the phone lines, of course, in studio, we have the police spokesperson and executive chairman of Bodaboda Association, police spokesperson Bruno Shioso, and of course, representing Bodaboda Association, man like Kevin Mubadi. Nice. Before I open the phone lines, there's an incident that brought this all to a head. Yes. Ile yenye ilifanyika hapo Forest Road. Yes. What are your thoughts? I want to hear your thoughts on, because we've seen a lot has been said. But I want to hear your thoughts. What are your thoughts? Yes. Okay. First of all, the incident that happened was so unfortunate. And we are the boda riders in this country really condemn the incidents, because that does not represent the exact picture of who we are. We have people in the boda sector who are
very well organized, watu ambao wanafanya kazi yao wanajiamini. Mtu anaamka asubuhi anaenda anafanya kazi yake, anarudi kwa nyumba na mkate yake na maziwa, analisha watoto wake. So bodaboda sector ni industry ambayo imeheshimika na watu wengi sana because imelinda familia mingi. But we just have some small rotten eggs in every sector. Even in the police kuna ule tu askari mmoja, yeye anakuanga tu mbaya kwa station, hata kila raia anamjua. Even here in the media, wewe kuna one of the employees unajua huyu naye huyu atuingia nangi sana. So those are the people, but very few. But unajua akifanya kitu mbaya, the whole studio itasema watu wa Standard Group ni wabaya, wamefanya hivi, but it's only one person. So this is what happened there. It's an incident that it was caused by few people, affecting almost 2.5 million people across the country because this blanket. So the solution that we are putting in now for that incident, which is so unfortunate, we are doing that registration. We want to, because we are told the lady knocked a bodaboda rider. Maybe a bodaboda rider was on the wrong, or he was right. Maybe he didn't have a license. Now the government said we are waiving. Remember one of the challenges, we said that the licenses are expensive to acquire. Yes. In fact, they have waived everything. You just go to the nearest school that is near you. If the school charges 2,000 ama shule na charge 1,000, enda tu shule ikufunze. Government of Kenya itakupatia license free. Is that for the first month or just the whole process? All process. Nice. The whole process. So long as you are a bodaboda rider, you want to enter into business, for the government to bring you the stimulus to make sure that you comply. Okay. Hakuna mambo examination fee, hakuna mambo ya PDA. Hakuna timeline. Within 60 days. For the ones that are riding now, in these 60 days, Okay. you must be compliant to that. Quick one before I hear from Bwana Shioso. This gentleman, the one that was who's been arrested, by the way. He actually was arrested yesterday. Yes. The border, Did he belong to any association, any group? No, he was just a rider. He was not even registered, but he was a rider. But we traced him up to where he was operating. Tukapata the group yenye alikuwa nayo, they identified him positively. So we worked together with the police to So make the sure groups that he's identified. zinasaidia sana. So ukijua mse ako kwa hii group, it's easier to identify. It's easier to identify the person. Bwana Shioso, Kenyans you woke up to some crazy video that was trending, and I have to say it's not the first time we've seen something like this. For the police, what did this mean? I know that you've talked about ni sisi wale polisi wa elections ni wale bado wa KCSE, exams days zinafanyika, and then now we have to do a crackdown that has been announced by the police. How was that week for you? Yeah, it was a very low moment. One of the toughest week I've ever had, as a police officer, and more so as the police spokesperson. First of all, again, let me just say that we condemn that incident. We've been condemning it, and we still condemn it. And more so, it came at a very, very wrong time. It was on the eve of siku ya mama ulimwenguni. A day we were supposed to celebrate and take gains of women's achievements and successes. But again, it was an eye-opener to us, law enforcement. And I mentioned that ile kubembelezana kidogo, tunafunga macho, nakosa kidogo, tunapiga kiboko kidogo. But then macho ilifunguka, the scales were out, and we saw now exactly, we were able now to appreciate the problem we're having. The way you said, we are not saying that everybody's bad in the industry. Kuna guys who are doing a great job, and we applaud them and let them keep on doing the good job to the Kenyan economy and for themselves. Lakini kuna wale wengine wamedandia kazi hiyo, bado wanafanya kazi lakini wanafanya bila nidhamu, without any personal responsibilities, and they're causing pain to so many other Kenyans innocently. Lakini hapo wali cross the red line. Tumezoea kuona tabia yao mbaya kidogo, ile harassing watu, ijali kidogo wanakuja msijini droves, wanakusurround. But then apart from even doing that, which we still condemn, they went the extra, ile upandile ingine to invade the privacy of a lady, and that is sexually molested her, and even went ahead and robbed her, with violence. By the way, what even you are looking right now, quick is beyond what you are talking about. You are talking about robbery. With violence. And sio mara ya kwanza kuona tena kuna makesi kama hizo robberies assured na watu bodaboda. They are doing it, you've seen them clips all the time. Kwa sababu akiingia pale anaingia kila pahali. Wengine anaiba, wanatoroka, wanaenda. Watu wakenda nyumbani usiku wanangoja kwa gates. We've seen all those kind of things. So tulikuja tukaona sasa hapa, let's now define our relationship. Let's now be
the angle, some of the big guys, with the big whip. Let's crack the whip to bring sanity. But that's where I guess where that's up on there was a debate. What walikuwa nasema, the manner at which the crackdown ilifanyika was a bit too aggressive. Yes. Do you share the same? Yeah, we share. Yes. And we agree. It was aggressive, and it was meant to be aggressive. It was meant to be aggressive. That's why it's a crackdown. Okay. Yeah, and that's a law enforcement strategy. Because people are saying you would have just gone for the people who performed this heinous act. And also, yes. Yeah. For me, I also held a mirror to the society, because I was like, is this the first person? Yes, I am a lady. I condemn those the acts, the violence, the molestation. But I've seen men who have been dragged out of their cars, beaten, senseless, video recorded, cars burnt. I've seen it. Nduthi. General Karangi was in the same situation. You know? And I didn't see it happening. Why was the reaction? Let me tell you, even our own senior police officer, a very senior cop, yes, he was stepping with me. Yes. But we didn't go to that extent. We saw it, it was life, captured. Yeah. But why was this one highly emotive? Yeah, I'm saying, and I've said it already. Yes. They crossed the red line. Okay. It wasn't just that one of harassing na kuiba kidogo hiyo. We saw this. Hata hiyo clip mimi si kwa mpaka mwisho. Wakati anza kuanza kushika mama hiyo, I couldn't even watch. So what I'm saying, it was more graphic. Na ilipita that privacy of a woman. I mean, in fact, there's a full act just to address that. Sexual offences act. Yeah. So they did all those other bad things they've always done, but they went an extra. Of course, we have heard others but now we are seeing it. We saw it. And a woman crying and Screaming. Mtu mmoja wote wamekuja, she's helpless, she's being goes na kuwa toned. So now it's not just us as police. Everybody felt the way the police felt. Everybody globally, not even just in Kenya. So now that's what you call, in reforms. There's that moment. Come on, tipping point. There must be always that tipping point. Things will happen. They'll pile. Lakini fikanga wakati ile ya kukra, ile kila kitu na bust. Ukienda damu imebust, si eti imeamka kutoka bust. Maji imekuwa What about the innocent ones? Just a quick one. What about the innocent ones? For example, mtu alipoteza bike na ako county ingine, a peaceful county, watu wamekuwa na relationships mzuri na bodaboda, but this individual bike yake apparently wanasema hiyo bike moja ina feed maybe even 5 people, his kids, his parents, watoto wa relatives, maybe some other orphans, and now he doesn't have a bike. I mean, surely na lazima bado it doesn't seem fair. Si lazima bado alipie. Na lazima bado alipie loan. It tells you so much. It tells you hapa ndani so much has been happening. Okay. We've talked about, these small reforms, these small negotiations, kuongea. You see, na umekuwa ukifanya these things for so long. We've been doing the small enforcements, vitu kama hizo. But then imefika sasa wakati, unless now ni kama nyoka imetokea sasa. Unless ugonge kichwa itakuuma. Shida. So it was now that point of no return where we had to come in. Kama wewe mzazi ukija kwa nyumbani, watoto wanafanyanga vituko kidogo, unapiga kelele, unachapa huyu kidogo nini. Lakini nafika wakati maybe the same kitu. Maybe. Lakini siku moja inafika anafanya kitu, utachapa peke yake, unachapa wote. You just beat all of them and chase them away. Send a message. Mubadi, before I open the phone. And well, still on that. There's something I wrote, ilikuwa gazeti ya jana. Reading the Nation ya jana, I wrote something and kwa people. Just on that, I think I was trying to justify the necessity of a crackdown. Right. Yeah? And I even brought in issues of some tools which I can't describe, I explain right now. Lakini shortly kusema ukiona kitu imeanza kukua kubwa kama hiyo imeanzia kuchini polepole. I want us to give a chance to MVPs to call in. And kama uko na swali, uko na wewe ni mse wa Nduthi, biashara, umesikia hizi suggestions zenye zimewekwa, kama kuna kitu yote kusema, the time is now. Mubadi, I want you to hold this, you'll probably tell me at the end. You're hearing what the police are saying, crackdown. In fact, calling you the snake that's growing, anaconda vibes maze. Na hamkondi, munanona. Do you okay, I know you say you're working with the police, right? Muna make sure hizi mavitu ziputiwe in place, but you know at the bottom of it, at the end of the day, is that by the time the crack is being whipped, I mean the whip is being cracked, it's incumbent on the Nduthi guys, shule, mulan traffic rules, kwa sababu kama mnazi break, mukanyage tena waya tena, si tena kutakuwa na crackdown ingine, na bado ni livelihood yenu. So I want you to think about that. You'll give us your final thoughts on that. But wacha tusikie watu wanasema aje. Twende Kitale, tunaye Patrick. Patrick is one of our ardent listeners na akona maneno ya kukuliza. Good morning, Patrick. Safi sana. Good morning. Wageni wetu Shioso
Mbadi, habari zenu? Mzuri Mzima sana. Patrick, upato mzuri sana. Mimi naitwa Patrick Kadera, niko Kitale. Mimi kwanza nitauliza swali, niko na maswali kwenu leo, nifurahi sana. Wacha nianze na huyu Mbadi. Mbadi, Yes. nimesikia wewe ni chairman wa safety, ndio? Yes, yes. Wewe ndio mtu wa safety. Hata jana nikusikia Citizen mlikuwa na wewe chama yako mwingine, mkazusha huko sana, mkauliza maswali, mkatusaidia pia, nifurahi. Ndio. Sasa leo nataka nikuulize hivi. Wewe kama safety, mimi naona kuna shirika linaitwa watu linapeana credit loans ya pikipiki. Unasema vizuri ni 1200 na mtu analipa. Hiyo sio ni pesa mingi. Mbona usitutetee? Uende huko waambie wapunguze hiyo credit ili interest irudi chini. Shauri mtu anaumia hata kulipa pikipiki amaliza inazeeka haijamsaidia. Na wewe ni mtu wa safety. Nataka kutuulize hii shirika inaitwa watu watusaidie wapunguze interest kwa hiyo shirika. Alafu jambo lingine umesema kuhusu watu mashule hii ya driving school ya pikipiki. Kweli imekuwa mbali, hata mimi nilienda kujifunza Kakamega. Nilienda Kakamega maximum driving school nikajifunza huko, ni mbali kutoka Kitale. Hapo nilishukuru sana. Sasa ninauliza Mr. Shioso. Mr. Shioso, wewe ni mkubwa wa polisi. Na mimi nauliza wewe kwamba swali hili. Ninyi mnatushika sisi watu wa pikipiki, mnasema pikipiki ni chafu, pikipiki haina sheria. Na inafaa mtupe mfano, mnasimamisha hapo gari yenu. Unapata mfano gari ya polisi haina taa na yetu msafi. Gari ya polisi ni chafu, itaoshwa, yetu imeshikwa. Ya polisi haina mfano mzuri. Kwa hivyo mimi nataka pia nyinyi mnaweka gari yenu kilini, mnatuonyesha mfano. Gari inafaa ikae hivi, kaya ikuwe hivi, usafi ikuwe hivi. Mkinipeleka kotini mjue kweli ya polisi ni safi, mfano ni hiyo. Unapata pikipiki yenu haina taa na yetu mnatushika, mnatufungia huko, tunaumia. Mimi nasema kwamba mimi polisi pia mtuonyeshe mfano, mkishika mtu mshike mtu kwa heshima. Alafu kuna kisa nyingine ndio kana huko Kitale, niliona watu wa check unit walikuwa wanashika magari za serikali. Na nikaona polisi wakafika hapo, wakapindua gari wakatoroka. Kwa hiyo inamaanisha pia nyinyi polisi mnakwanga na makosa, mnatushika tu sisi wanadamu, na nyinyi pia mna makosa. Mtu wako pengine license na anaendesha gari ya polisi. Wow. Hivyo mimi nauliza wewe, mtusaidie, tuonyeshe mfano. Lead by example. Na pia nyinyi mko na mfano. Kwa mfano mwingine pia naona unasema mazingira wanadamu wanachafua, tunashikwa. Na nyinyi mahali ofisa zenu traffic wanakaa mahali 3 hours 4 hours, hawana choo, wanahara wapi? Hawana mahali mfanani. Alright, I think tumepata. alright, thank you so much, Asante sana, Patrick. Patrick there Yeah. saying lead by example. Let's hear from Ian, who's in Othaya. Ian, Hello. good Morning, morning. Ian. Morning to you, Kev. What's Welcome. nice? And do you have any questions, comments to our guests? Nilikuwa nasemaje, hadi watu wa bike kuna venye walikosea, lakini saa si unajua mtego yafanya inaingia hadi wenye wako hapo. Kweli. Mimi nilikuwa nataka kusema hivyo. Alafu request. Wewe wacha maneno ya request. Zako za Othaya huko wewe. Alex is in Githurai. Yes, how are you? We're good. Hello. Welcome to the show. Kevo? What's up, Alex? Kuna questions? Yes, I have a question for the police. Twende kazi. I'm just worried. Maybe this knee-jerk reaction is just for this period of time, and then Right. something else itatokea next week, and then history iende chini ya maji. Ikiwe sasa maybe next week bridge yanguke, kila mtu atakimbia huko kwa bridge. Unaona? So history ya watu wa Nduthi, sijui long term reforms ni gani, because next week matatu ibonde msi wahamie kwa matatu. Unaona? Kuna nyingine ya matatu. Yeah, and also they have been victimizing. Yeah, it was just a knee-jerk reaction because unaona mpaka wanashika wase wa parcel delivery, wase wa personal bikes. So mimi nashangaa as a spokesman, is it that you people do things because something has happened, or I don't know. Right. These people with bikes, the Githurai wametuhangaisha, wanatuibia wakiwa watatu kwa Nduthi. You know, things like that. Hatuoni kani reform, si tunaona itahappen sahi. Then next week kitu ingine, hiyo story kwenye maji. Alright. Thanks a lot, brother. Thanks, Alex there from Githurai sharing his thought. Kevin ni msoa Nduthi, na Kevin uko Mombasa? Yeah, niko Mombasa Kiembeni. Hebu tuambie.
Na sasa mimi nilikuwa nataka kumuuliza swali kuhusu hiyo, walikuwa wanasema wana register free driving license. Yes. Na sasa wajua kuna watu hawajaelimishwa, kwa sababu watu wamefikiria ni bure, unaenda tu na ID then unapewa leseni unarudi nyumbani. Unaona? Na watu hawajafundishwa, unaona vijana wengi hawajui hii sheria za barabara. Sasa wakisema ati watapewa tu leseni, sijui atoke home na ID, wanaenda hapo Huduma Center ama sijui ni wapi wapewe leseni. Wajua hawajaambiwa unafaa uende shule. Unaona? Na ukienda shule, kama hujai somea driving unafaa ulipe 10,000. Na kama una leseni unafaa ulipe 7,000. Hata kama umetolewa hizi zingine za booking test na nini, lakini unajua bado hiyo iko expensive, hao vijana bado hawataenda. Unaona? Nikuulize Kevin, ukiangalia hii scenario, unaona the best solution ni gani? Umesema complain that part of the information is not reaching wase wenye wako on the ground. What else? What are some of the solutions you want to chime in? Unasema kama tungefanya hivi hii inaweza saidia. Kitu ya kwanza, hawa vijana wanafaa waambiwe kama hiyo siku ya kwenda kufusajiliwa hiyo leseni, wafundishwe, wapewe mafunzo kuhusu barabara, vile wanafaa wanafanya na wenzao. Wajua hawajui sheria sasa. Yes. Wakiambiwa tu ati sijui mmetolewa fee, wao wamejua tu wanaenda tu hapo na wapewe leseni. Unaona? Sasa unafaa waelezee, wakitoka hapo wanafaa wajue wataenda kulipa shule. Ndio sasa hiyo fee nyingine watakuwa wametolewa. All right. Thank you so much, Kevin. Kevin hapo just sharing and saying more education needed, especially kufikia wale vijana on the ground. Amesema some fees hapo zitafanya vijana warudi home. You're going to react to that. Manches? Yes, hi, morning kwa book. Morning. Najua kuna kitu ya kusema, unasemaje? Na wenye ajenda nini shule wafanye nini na wako na ndugu wamefika mbei. All right. Aya, ngoja usikie jibu. Finally, let's hear from Mwangi. Mwangi's in Thika. Mwangi, wasemaje? Kwambo. Nikauliza huyo spokesman aje. Najua sindu zote za bodaboda. Na zingine zinakuwa yako ni ya kuenda kazi hivyo. Personal. Hivyo. Asante sana. Aha, so unasema hata wewe time ya crackdown ulikuwa ndani, hata wewe walikuwa nakushika? Zingine inabidi yako. Uko na bike but ufanye job ya ndudhi, si ndio? Lakini ya kwenda tu kazi yako. Cool. Na asante sana. And it's interesting because my dad aliniambia hata last week, Libida metabike wao. Libida kwa matatu. So a lot of questions have come in. I want us to take a break because we're getting to the top of the hour. Right. We're going to answer some of these questions in the next hour. Kama kuna zingine unaweza tuma kwa hashtag kwa Box and Kev ama on Facebook. We are at Vibes. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Tuesday and Dido amependa yo wagwan Madhead. Speaking of Madhead, kuna Ridimos ina come through. My guys itakuwa noma sana, so stick around for that one. Tuko na my guys were heavy. We have the one and only Chronic Low and of course Jamil. Heavy shila. Mimi niko na Jamil. Niko na msee mzima Chronic Low. All right, so you know what it is. Make sure you tune in. Of course, that will be coming up in a bit. But right now, let's finish off the conversation. And just want to remind you, in studio we got police spokesperson Bruno Shioso, and we also have Nani. The president, you can call him like that. Sema mhesh. Yo. Unaona hiyo saa? Sasa acha nikwambie bodaboda riders Mubadi za Mana Badman. Unapenda reggae ama dancehall? I like reggae a little bit. Yeah. Who do you listen to? Wasanduthi wanapenda reggae. Most of the time UB40 and Lucky Dube. Wow, old school. And you? Reggae? With the bob hapo. Without kina bob hapo. Tunashinda tukiambia watu nobody can stop reggae. Yeah. Hii kitu reggae brings sanity to everybody. True. You know, it calms people down. Yes, alafu message pia ni noma. Na wasanduthi wanapenda nini reggae sana. Yeah. Lakini hizi mavita tumeona, we decided to have dialogue. You can hear Kenyans are asking serious questions. Kuna zingine that came your way. Yes. Kuna kijana hapa alikuwa anauliza juu ya hizi licenses. Yes.
kwanza tuanze na ule Na wa Patrick kwanza. wa Kitale. Patrick from Kitale, Yes. kama anasikiza about the loans. And what we are doing as an association, you know, for a very long time hatukukuwa na ile organization well structured yenye inaweza negotiate on behalf of the riders, even to the government, even to the partners and anyone. Kila mtu alikuwa anafanya kivyake, and you see kuna watu wanachukua advantage because huyu mtu hakuna kitu anajua, we can take advantage of him. But now we are here, we are negotiating with banks because for a very long time ungeenda tu kwa bank upewe loan, but we are making headways. We are in pilot project with the KCB bank to see how can we give these riders with as low as 13%. The way wewe mtu wa gari unaweza enda uchukue loan ya bank wa kupatia 13% interest, that's how we want the boda riders to be. So very soon tutakuwa tuna launch the program whereby all the riders mtapata loan at 13%, reducing balance. Guaranteed. So yes, guaranteed. Okay. Exorbitant hii ya 200%, 100% it will be over. Okay. And are they sorry to cut you short, but are they assembled locally? Is there anyone assembling do this locally? Yeah, the motorbikes are assembled here. They come as knockdown kits, then they just assemble. Okay. But the manufacturing is done outside, but they come as assembled kits. So you just assemble them from here. Yes. Hii biashara ya do this mtu anafaa hapo Innovation Monday mazee atengeneze do this local. Yeah, a in local fact, brand. We should do that. the government is pushing for localization. Why should we be That's nice. importing this Time, thing? CBC. They've sorted it out. Kweli When kabisa. I tackle the issue about education, it Yes, is true. yes. You know, this information came out like 3 days ago Yes. about registration, Yeah. about licensing, and so on. So many people don't know about this, and we want to appreciate you kwa sababu this is the chance now we can talk to people. Yes, Yeah. yes. Wajue nini inaendelea. This is the plan of the government. We talked to the Waziri Machangi, and then as a national chairman, I'll be going out, calling all the boda officials and giving them the information. But this is the first thing these people should know. Si ati unaamuka tu naenda NTSA na kupatia leseni. Kama wewe ni mtu wa bodaboda na hauna leseni, tumesema tafuta shule. I'm sure kuna shule huko, na pia serikali ina reinforce through NYS na hizo TVETs. Enda pale utalipa fee ya shule. Na shule si 10,000, hakuna kama unapata shule inakuchaji 10,000, 5,000 au noezi. Because that is the fee you used to pay when the NTSA fees were there. Shule inafai kulipisha like 2,000 ama 3,000 maximum kutrainiwa, because it was only 21 days. Ukishalipa hiyo pesa, sasa zile zenye ulikuwa unalipa kwa serikali NTSA, hizo PDL exam na nini, plus 3,050 for you to get the smart license for 3 years, zote zimewaviwa. So it should be cheap, not more than 3,000. Then from there unaenda sasa NTSA kama umeshafunzwa, umepita exam, that's when now you walk open it to NTSA. But before you walk to NTSA, you must be registered mahali pale penye unaenda kufanyia kazi into that circle. Then the circle ita register to our BAK platform, which is now digital. We are where we call digitalization of the circles. Yes. Ulisema wana train in 21 days. You must be trained for 21 days. That's the law. That's long, but it's good. Wana train hapa for 15 minutes. Yes, now we are changing that. That's the problem. And you see, hakuna shortcut sahi. The system of NTSA, once you log in, Yes. in a block, Yeah. for you to go to the next step, Yeah. unakaa for 21 days, your system ifunguke ikupeleke exam. But Kevin, why is this information not accessible? Clearly, watu wamesema hawezi jua hizi vitu. au Sasa kujua. ndio tunasema, Ndio you umeanza. know, Ama ndio tumeanza inaanza. sasa. Sensitization itaanza. Lakini kwanza, that's it, that's what you call ignorance. Ignorance, your defense, Yeah. Sharia. You see, all these things we're talking about, even all these reforms for task force, it's nothing new. Yeah. It's part of the Traffic Act. Yenye nyinyi wote mmepitia. Yeah. So the basic issue here is nitaka kwa driver kwenda kwa barabara. What do you do? I must have a license. Ukienda kupata hii license hiyo yote unapata information yote hapo. yote iko. It's nothing new under the sun. Okay. It's just there for the longest time. I mean, ndio sasa watu wanakuwa ignorant And lazy. na maybe. lazy na tu kichwa ngumu tu Okay. tukua tunakwenda kwa barabara. Na kitu Na kama kingine kuna yenye huo nataka mwenye kukilia. anataka kuwa kichwa ngumu, anasema hiyo 21 days brother. Hakuna njia nyingine. Hakuna there's no shortcut, Yeah. No because the shortcut. system blocks. Either you operate within the law or outside Yes. the law. Unajua Wow. kitambo ulikuwa unaenda tu pale wanakupigia raba stamp tap. Yeah. It was manual. Yeah. But sasa ni system. So system will lock, you must wait for 21 days, then it unlocks, you go for exam. So after that sasa utakuwa umejiregister hapa. You carry your registration number of your circle where the association is going to allocate for you to go to NTSA, because NTSA pia wanataka approve that wanakupatia hii leseni but you are registered somewhere in an organized group where wakitaka kukutrace pia ni rahisi. So in NTSA pia you will give full information, full registration process. Your It will take circle, place. Yes, your nini, circle, everything.
ina take place hapo, then now you are authorized to be given. Are the SACCOs already registering? Yes. Yeah, there are 10 most women, over 100. But I mean, having said that, see, actually, I mean, okay, those are the rules of the system. I mean, that's the law. Yes. 21 days, blah, blah, blah. But then the government is committed to kusaidia hao vijana. Right. It's still on their side and wants to work with them. So I'm not saying like I'm speaking for the government, but I know because I sit at times in the room, you see, and I can tell you the thinking of government, through the CS. Yes. There I mean, wakati hii nini inaanza, hii process inaanza. Na sasa watu wenyewe wamejitolea tunataka tujifunze. Na wamerejesha kwa those schools. Yeah, process imeanza. I'm sure there's a way government inaweza kusema okay, so already they have been doing it without. So they have come, they have taken advantage over this, and they are in the process. Na maybe like kama ushaanza maybe kuna ile nini umepewa waiting card whatever it is. I'm sure there's a way now government will work with them. Just so nikiendelea kujifunza hiyo kwa sababu already washa enroll na maybe wakiendelea kufanya you see there's a way. I'm not saying that's what it will be, but I'm saying like I'm seeing that the way the government will want to support them. They wasikae nje for all this time bila kakitu yako. Exactly. So government is responsive. Inajua I mean shida zao, but it wants to work with them to make sure sasa system when the whole process is smooth. Na kila mtu at the end of the day of those 60 days kila mtu akue fully compliant. Nikuulize, mbona watu hawavangi helmet? You know, most of them they don't know what the meaning of the helmet. That's why tunasema responsibility. They don't know the responsibility. But guys, hata kama responsibility, unajua kuna drivers wanajua si wameenda driving school na unajua seat belt inakusaidia na nini. But now you know this is why we say education. Education is very very important. We must sensitize these people to understand why should you put on a helmet. For example, simple tu nikiwafunza saa hii kwa online kama wanasikiza. When you get an accident na hauna helmet, automatically kichwa yako itatangulia chini and you know every part of your body has a spare part, but your head doesn't have any spare part. But again, that's human nature. Let's see watu wanjudi pekee yake wanakataa kuvaa manyini. Even they have them pale wamefungwa kule nyuma. Hata watu magari wangapi wamekataa kuvaa seat belts. Now so how will you enforce mimi si nimeenda hizo driving nini kila kitu I want to follow the NTSA rules. Alafu nimebeba sasa kwa box hapo umekuja umenipick nimekurequest even for the apps, even for the Bolts and the Ubers, right? Unaona kuna rider moja hapo ana try lakini Kevin angalia kichwa yake haitoshei kwa helmet yoyote. So should we maybe think about if you want to get on and do you as the passenger, it is your personal responsibility. Because we are punishing do this, but what about the passengers who are putting the nduthi at risk? Unaenda kubeba msichana anasema my hair. So what then happens? Hataki kubeba helmet. I mean choices have consequences. True. So you choose a nduthi, the law is wote mkwena you see you can't choose. I mean, so if you feel unaona kama ni chafu ama ikutoshi wewe kuja na ile yako kubwa ama whatever it is, I mean ile safi umsanitize, but that's the law. So either panda nduthi na comply fully with the law ama tafuta maybe gari ingine utumie. It's as simple as that. So when we're enforcing this, passengers pia watakuwa rada wanaweza shikwa. Of course. Yes. Jesus. Wakuna makosa yao, passenger ukiwa which is good anyway. In fact kuna makosa ya driver, kuna makosa ya mwenye nduthi, maybe kuna mtu ameajiri huyo. And that's the way the law works. Na kuna makosa ya passenger. Kama ukienda kwa gari imejaa. Hata matatu ya kawaida, hata kuna makosa. Bwana Shioso, no ukiangalia sasa I think we've even tackled most of the questions Kevin, Alex of course I feel one maybe just to run through. Maybe you can tackle the one for Patrick. Alikuwa anasema why can the police be a good example? Very, very important. And thanks Patrick for that question. We have to lead by example. Sisi police. We are the face of government. And we can't pretend to enforce what we are breaking. It's just wrong. Hata mimi mwenyewe even all my drivers wherever I've been, I mean driver wangu police wanajuanga pali iko mimi na stop and stop. They're not question about it. Kama ni overtake the right way which kama hizo. So I want to argue all police officers, especially the drivers, let's operate within the law. Of course there are those other exceptions. Police ni kama ambulance ukikimbia umeweka siren hivi unaona askari ngoni imechelewa kidogo nikaka siren kidogo. You see that's accepted. But then by and large tufanye kazi within the law. So thanks for Patrick for bringing that up. There's something again about Alex about knee-jerk reactions. Yes, knee-jerk reactions. Yeah, and everybody's trying to bash police about that, but already Coach explained, there's that necessity, of reacting on something. Hata gari yako iko na ile emergency brake. Emergency brake. Kuna mwanzo kuna mteremko mbaya, you have to apply that. So even us, it's just the same mechanism. Know that tufanyange kazi huko mbele, we keep on doing all we can in the circumstances. Lakini afika wakati sasa tunaona kama
kitu kimerika kibaya, we must react ile knee-jerk hiyo, we come in na ile fimbo kubwa tunachapa tunarudisha. Sema hiyo RRI. Yeah, those are just not solutions. Nakusaidia. Actually, RRIs is not even knee-jerk. Those are part of our programs. Zile za preventive. Yes. Yeah, being proactive actually. Napanga mbele like, this time around, waki tufanye accidents ziende chini. So what do you target tufanye hivi? NTCA come on the table. Let's work together. Kama sasa hivi there's one imekuwa kwa mimi na magari yenyewe kwa roadworthy and it's multi-sectoral. Nafanya na people, our friends from national government, NTSC, police na wengine wote. You see? So we do those things all the time. But we can't just keep on doing them kila wakati. So that issue in Ijak is kind of misplaced. It's just part of operations responding to an emergency. Emergencies are there and they must be responded to and sorted out in good time. Yeah. So I think that's So finally, as we finish, we've seen, I mean, these are not just in Kenya. We've seen other countries, and we've actually had politicians who've gone to benchmark. Wametuma pesa zetu wameenda ku benchmark, lakini hakuna kitu imefanywa. So looking at countries like don't mention UG, Rwanda. Why shouldn't I mention UG? Charlie alienda kasoma UG. He's an ambassador of Uganda. He's got an interest. Among the forest. But you know what? But let's talk Rwanda. Let's talk Rwanda. Yeah. And the angle I'm trying to bring, right, is because, you know, this question always comes like, mbona tusikwe kai country in this country, right? So now we've established that there's a part that Nduthi plays, right? And also there's a part that police play. There's a part that NTSA plays. But there's a larger part that the public plays. If you look at Rwanda, this thing is organized, right? Even their public transport, basically their public transport system. Ata kusikia pepe kwa streets za Rwanda is crazy, right? Kwa stage wamepanga line vizuri. They so don't. Are there some things we can borrow from them? Can I answer you that? Now, everything I have always said, everything has a root cause. In Rwanda, when you go there, you will never find a police officer or a city county askari. When these guys come and stop at the traffic lights, coming to remove his keys, you'll find an officer standing there. No problem, respectfully. These guys come, they stop. After the light changes, they go. In Nairobi City, here, when this guy has helmet, has a reflector, has an insurance, has a license, has everything, immediately you stop at the traffic lights, you'll see someone in raia, nguo za raia, anakuja tu na anachukua kifungu na anasimama kando. For you to get that key is 3,000. That is from city county. If you don't have 3,000, itaenda ndani for 15 days. That's what they were doing. Then 15 days every day is 2,000. So that is 30,000. So someone calculates, I either pay 3,000 or pay 30,000 or run away. And that has been there. But Kevin, apparently they usually say in other counties in Kenya, borders are more organized than Nairobi. Nairobi. That was the challenge. Now, if these Kanjo guys say, okay, because the riders in CBD, they are ready even to pay taxes. They said we can pay taxes. How much do you want? Because the money they pay in bribes for these Kanjo officers and some scrupulous police officers, all police officers are not bad, but just some few who want some bribes here and there. I like that you said that. Yes, just some few who want the bribe here and there. Immediately, the moment they'll stop this and say, now let's operate, and nobody is going to victimize you. You stop on your light. You are in traffic jam. Just stop there. Nobody will go to the wrong side. Nobody will do anything. I'll come in maybe from the law enforcement perspective. Yes. And it's clear. I mean, it's true that we have challenges here. There's disorder in our that subsector. Inji kama Rwanda and so many others. Inji kama China. Siko mingi India, but you know there's order. So the question is why? And I'll go to the fundamental issue. And it just comes back to the issue of the politics. And the politics and the culture of an environment. You see, Kenya, and we are proud for that, is a plus for us that we have the most progressive constitution in the world. Like kila kitu mzuri ni positive as na negative. Hiyo katiba yetu nayo is again our actual seal. Shida yetu kubwa ya Kenya in terms of politics inatokea kwa our constitution. The Bill of Rights. You see, Kenya, you don't just wake up and do anything. Paka imefika pale kila kitu paka public participation. Hata mwisho ndio niite kwa studio labda wengine nataka mfanye participation ati tutoe kama so I mean these are the bottom line issues that watu hizi elewa kama wengine wajui. So unapata Kenya by the nature of our politics because of the constitution
everything has like to be negotiated, Okay. activism and everything. However small. That's interesting. Yeah, a very small thing. Yeah. You see, nchi kama Rwanda, rais akisimama amesema, That's true. polisi akisema amesema. It's as simple as that. That's so true. Polisi amesema. So what I'm saying, as we are too democratic as a country, which is a good thing, but again, That's a bad thing. inaribu pale ingine, Yes. we are rule of law, we have to stick to that. Look at the high court. Kitu kidogo tu kama hii, ikienda kule unasikia kesho suspended. Yeah. It can't happen in Rwanda. It can't happen in other countries. So that is the bottom line. But isn't that a good thing? Because Yeah, it is. but- I'll say that. Yeah. I think it's a good thing, Because but think again, about it it like opens this. room for Yeah. other issues. Yes, Yeah. yes, In yes. terms of, a country moving forward at a good It slows pace. down the process. It slows the, Yes. yes. Itasaidia watu, it affirms us, tunajua rights zetu, uwezi kuninini. But I can't just come and say, oh, nimechukua hii nini. Rwanda, make that small mistake. Yeah. That's the end of it. You'll never be on the road again. But guys, let me ask. amazing. Let's That's simple as that. Let's talk Yeah. from our constitution working, right? So we agree. I think we all agree that Ndudis need to first get education, Yes, get and the be informed, licenses, yeah. because all the other users of the road are using the law, Yes. right? So we agree that should be sorted out, Yes. and then that will weed out the people who are making life difficult for the them, rest, right? yes. If we have the police enforcing and not collecting bribes or victimizing some of these Ndudi guys who feel like whatever, if everything was working like that, fantastic. If NTSA was putting the right measures on the road and ensuring that the right people were getting their licenses, we wouldn't need to force anything on the public, because for a driver, when I wake up, I don't intend to break any law. I really don't. Like, I could make a mistake and jump the red light, but the cop will be talking to me. But msandudi atamka aendeshe diagonally mpaka tao. Diagonally mpaka tao. I have to say also some drivers. Avuke hivi. Yeah. And so I think we need to sober down back as a society and say, watu wakisema ati we need a dictator, we need a this, we need a that. I'm like, we need sisi wenyewe. Hiyo constitution yetu tunafaa kuifuata to the letter. Hivyo tu. Me, I understand what police spokesman is saying here. And yeah, some processes, Sheila. Hey, I they know, take too much time. I Commission know. of inquiry. I know. Well, but because I know we don't have time. We're getting into the D-Day, which is about 146 days to August 9th. Yeah. Are we guaranteed, are we sure that Ndudi guys will not take part in some sort of violence? And what are you doing to avoid that? Maybe we can start with you, Kevin. Okay, what we are doing, we partnered with the Kutumiwa. NCIC, National Cohesion and Integration Kutumiwa, Commission. yeah. So, and we signed a charter to say that the boda people will not be used to cause violence. We just want to change the face of the boda sector in this For country. once. We want to change the face of politics in this country just for once, so that these people can be ambassadors of peace. You know, most of these riders are the ones that are paid 50 shillings, 100 to go and cause violence, Yes. to go and shout at others. But you are telling them, no, you are more valuable than that. So what does that mean? Like, if a party comes, say they're doing a rally in Kericho, Yes. that they will then do this, are not going to accept the 50 bob to wear the t-shirt and go. No, we are not saying that. You can wear that t-shirt, you can attend the rally, but peacefully. There's no need of heckling someone, there's no need of beating someone because he's not adhering to your party ama ideologies. wenyu ama ideology zako, but you can go there. It is a democratic country, it's a free country, you are allowed to do anything you want, so long as there is enough security. So you just go there, listen, wear the t-shirt, do whatever you want, but don't fight, don't cause violence, don't cause mayhem. Bana Shioso, any measures to prevent violence? Yeah, for us as police, to make mikakati. Yeah, just to secure the whole process, to ensure its integrity, elections, na to make sure that hakuna watu wameorganize vikundi ya watu ya vijana kusumbua wakati ya kura. But of course, I have to go there and appeal to this subsector. Yeah. It's a big sector. We've talked about the numbers. Na ni vijana wenye vile Kevin amesema who can easily be misused. For me, it's just to reach out to them, kuambia they are bigger than that. Na politics is a very important, exercise kwa maisha ya inji, because that's now where the policies come, and those are the policies zitakuja kwa affect hao. So let them make the right choices. Wafuate siasa vile iko sawa, waangalie ni wapi wanataka kupigia nani kura, who can go and articulate the issues for them, so ashikane serikali to reform the sector for their own good. So wasikue wale wa kuharibu, wale watu to work with government in this process. You have to make sure we maintain peace, law and order,
so that you can have a good process. You collect a better system in place. Awesome. Yeah. I love it. Thank you guys, gentlemen, for making time Yes. this morning to have a conversation. And I know that umesema ndio imeanza, which means hao wenye wanasikiza, there will be more information that will be disseminated. Trickle down, utapata kujua exactly what it is you need to know. And in fact, if you've got questions, sahi wanaweza enda kwa the head of the circle with the questions. Chairman, whatever, because we are sharing this in the groups. Na mko na social media? Yeah. Atiboda Association of Kenya. Alafu Facebook ni bodaboda Safety Association of Kenya. All right. Bodaboda Safety Association of Kenya. Thank Facebook, you. Atiboda Association of Kenya. Kabisa. Thank you so much for coming into the studio, and let's continue this dialogue. Kumbuka hakuna mtu mbaya. True. Hakuna mtu mbaya. Any last remarks? Yeah, thanks guys for having us. Tumeshukuru sana kuwa hapa hivi, and to all the border guys out there. Sisi kama polisi tunawapenda, tunajua wanafanya kazi mzuri, but let's do it within the framework of the law. Exactly. So it is a good window period Yeah. ya kureform. Government wants to work with them. Yes. Wa embrace hiyo, wakuje na wakula nini amesema watatangazio within this week. There will be a program out from the secretariat working on it. So tufanye kazi pamoja. Asante sana. Fantastic. Yeah. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP. No negative vibes.